না কি হয়েছে? এই কোমরে মেরুদণ্ডের নিচের দিকে একটু চোট লাগলো, ওই আলমারি, ভারী বইয়ের আলমারি সরাতে গিয়ে। হ্যাঁ, ধাক্কা লেগেছে। 3 দিন হয়ে গেল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো শুতে বসতে দাঁড়াতে তো খুবই অসুবিধা হচ্ছে, স্টিফ হয়ে গেছে। স্টিফ হয়ে আছে। আপনি কোনো ডাক্তার দেখিয়েছিলেন কি? না, ডাক্তার দেখাইনি, আচ্ছা, এক্স রে করেছি। এক্স রে। আচ্ছা না, আপনার সন্ধান পেলাম ইউটিউবে, আচ্ছা ছেলে রেফারেন্স দিয়ে নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমি দেখছি কতটা কী করা যেতে পারে, চেষ্টা করছি। আচ্ছা, এইদিকে মাথা করুন, ওইদিকে পা করে শুরু করুন। এদিকে মাথা করুন, ওইদিকে পা করুন। ওপর হয়ে যান, ওপর হয়ে যান, ওপর হয়ে যান, ওপর হয়ে যান। হাত দুটো পেছন দিন। হাই, আমি কাইরোপ্র্যাক্টর বিপ্লব। একদম ঘাট লুজ রাখুন, ঘাটটা এমনি রাখুন, লুজ রাখুন। ছাড়ুন, মুখে লম্বা শ্বাস ছাড়ুন। আবার লুজ রাখুন, লুজ 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 লুজ। এটা অসুবিধা হচ্ছে? লুজ রাখুন। অসুবিধা হচ্ছে কোনো? হ্যাঁ, কোন জায়গায় অসুবিধা হচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা, চিত হয়ে শুন, চিত হয়ে শুন, চিত হয়ে শুন। লুজ করুন, লুজ 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 লুজ। লুজ 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 লুজ, একদম লুজ ছেড়ে দেন। লুজ একদম লুজ ছেড়ে দেন, লুজ ছেড়ে দেন, ছেড়েছি। লুজ ছেড়ে দেন। আপনি নিজে তো কিচ্ছু ঘুরে না, একদম লুজ ছেড়ে দেন। আমি ঠিক নিজের হিসাবে ঘুরে দিই। আমি প্রথমে সার্ভাইকাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করলাম এবং সার্ভাইকালে বর্তমানে দেখছি না, কোনো চাপ ভাব ফিল করছি না। এবারে উপর হয়ে যান, উপর হয়ে যান, উপর হয়ে যান। চাপতে পারেন, লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন। আবার 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 লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন। লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন, ছাড়ুন। আর বেঁধে দেন, বেঁধে দেন। আবার লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন, বেঁধে দেন। যা 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 যা। আর শ্বাস আটকাবেন না, হ্যাঁ, জোরে শ্বাস নেন, ছাড়ুন মুখে। এদিকে মাথা করুন, এদিকে মাথা করুন, তো অসুবিধা হচ্ছে না। হ্যাঁ, একটু পাস বাস। এবার ঘুরে যান, উপর হয়ে যান, উপর হয়ে যান, উপর হয়ে যান। হ্যাঁ, হাত দুটো পেছন নিয়ে নেন, হাত দুটো পেছন নিন। বাস বাস বাস, আরাম করে লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন। আবার লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন। আবার লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন।
যা যা যা। আবার লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন। আপনার ঠিক এই করছেন ব্যথা, আমি অডিয়েন্স দিকে দেখাতে চাইব এই জায়গা একটু ডিপ হয়ে আছে। এটা আমি উঠাচ্ছি না, ঠিক আছে? এই জায়গাটা উঠাচ্ছি। ফার্স্ট ট্রাকশন দেবো, লম্বা লম্বা শ্বাস নেব। লম্বা লম্বা শ্বাস নেব। এবারে অনেকটা ব্যালেন্স হয়ে গেল, স্ট্রেচিং করবো। এবারে লম্বা শ্বাস নেবেন, লম্বা শ্বাস নেবেন, ছেড়ে দেন। আবার লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। যেটা ছিল এবার লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। আপনি একদম হালকা ছেড়ে দেন, শরীর রিল্যাক্স, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। আবার চিত হয়ে যান, চিত হয়ে যান। আসুন, লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। আপনি আমার কাঁধে হাত দিন, ধরে থাকুন। হ্যাঁ, এগুলো হ্যাঁ, ছেড়ে দেন। আপনি আমার কাঁধে হাত দিন, দিয়ে রাখ। হ্যাঁ, আর উঠো। এবার একটু কোনাকুনি শুন, দিন সরে যান, সরে যান, আরো সরে যান, আরো সরে যান, উপরে উঠে যান। বাস বাস বাস। আমি ওনার লেগ লেন্থ দেখছি, বাঁ পা একটু বড় আছে, ডান পাটা একটু ছোট হয়েছে। ঠিক আছে, লম্বা শ্বাস নেন, একদম রিল্যাক্স, ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। আবার লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। এবারে আলুকে একটু চলে এসেছি।
এই পাটা আমার খুব ব্যথা, হ্যাঁ হ্যাঁ, জয়েন্টে। জয়েন্টের জন্য। পায়ের তলায় একটা কিছু, আমার ডায়াবেটিক আছে তো, ও হো, ইনসুলিন নিই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দেখি লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দিন, আবার দেখি, দেখি ছেড়ে দেন, আর লম্বা শ্বাস নেন, আস্তে আস্তে নেন, লম্বা শ্বাস নেন, আবার হালকা হালকা এদিকে, এইদিকে এইদিকে, লম্বা লম্বা শ্বাস নেন, এবার এইদিকে আসুন, আমাদের ঘুরে যান, এটাই করেছিল আমার ছেলে। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো করে ধরে থাকবে, টাইট করে ধরে থাকবে, বলুন, লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দিন, আর একটা, ছেড়ে দিন, আরেকবার, এবারে রাখুন, রাখুন রাখুন রাখুন, মাথা রাখুন, এটা এখানে কোমরে কাছে রাখুন। এমনি হ্যাঁ, লাস্ট একটা, স্লোলি লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দিন, টাইট না একদম ঢিলা ঢিলা ঢিলা, লুজ লুজ লুজ, ঠিক আছে। এবার এইদিকে মাথা দেন, আমাদের ঘুরে যান, আমাদের ঘুরে শুন, এদিকে আসুন, আসুন, পালম্বা পালম্বা পালম, পাটা ভান, এটাই করেছিল। আবার লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন, আবার ওরে বাবারে, আবার হালকা, আবার ছাড়ুন, এবার এইটাকে এইভাবে নেবেন, এই রাখুন, লম্বা শ্বাস নিন, হালকা একদম রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স, আবার অত শ্বাস হালকা হালকা ছেড়ে, মুখে শ্বাস ছাড়ুন, হ্যাঁ বাস, মুখে শ্বাস ছাড়ুন, ঠিক আছে, ছাড়ুন, এবারে উঠুন, অমনি না, সোজা এক সাইডে সাইডে কাত হয়ে উঠুন, বাস, লুজ রাখুন, লুজ 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 লুজ, ছেড়ে দেন, আপনি ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন, লুজ লুজ, যেতে দেন যেতে দেন যেতে দেন যেতে দেন যেতে দেন যেতে দেন যেতে দেন, আরো যাও, যাক 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 যাক, লুজ 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 লুজ, একদম হালকা, একদম হালকা রাখুন, এটা আমার বাবা আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, অপারেশন আছে। আচ্ছা একদম লুজ রাখুন, ব্যাকা দেখছেন, হুম, হুম। অ্যাক্সিডেন্ট চলে গেছে। এখন ওটা সেন্স এসছে,
লুজ 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 লুজ। আপনি এদিকে আসুন, এখানে দাঁড়ান। এটা ভাঁজ করুন, আমার হাতের উপর হাত রাখুন। হাতের উপর না, এমনি কবজা করুন আমার হাতের উপর। একদম লুজ ছেড়ে দেবেন, শরীর লুজ ছেড়ে দেন, লুজ একদম লুজ ছেড়ে দেবেন। ছেড়ে দিয়েছি। আবার ধরুন, লুজ লুজ লুজ। হ্যাঁ, হাত নামা, হ্যাঁ হাত নিচে, হাত নিচে, হাত নিচে। এবার দেখুন, হ্যাঁ, আগে থেকে ফ্রি হচ্ছে। এই জায়গাটা একটু ব্যথা আছে, এই জায়গাটা, এই পোর্শনগুলো, এই পোর্শনটুকু ব্যথা আছে। হ্যাঁ, এই জায়গাগুলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জায়গাগুলো ব্যথা আছে। আর যেটা বসলে পরে আপনি কি নিচে বসতে কষ্ট হচ্ছিল, সেটা খাটিয়ার উপর বসে দেখুন, যেটা আপনার স্ট্রেট বসছিলেন। আচ্ছা, আপনি এদিকে এদিকে বসে দেখুন। দেখুন কেমন। হ্যাঁ ঠিক আছে, আগের থেকে অনেক ব্যথাটা তাও তাও কত পার্সেন্ট আপনি বলবো? অনেক, মোর দ্যান 70%। মোর দেন 70%। এই পোর্শনগুলো একটু বেশি ব্যথা ওই পার্সেন্ট স্টিমুলেট করে দিলে ভালো। আচ্ছা আচ্ছা। এটা তাও কতদিন বললেন আপনার যেটা ব্যথাটা ছিল? এই থার্ড ডে। থার্ড ডে, মানে আপনার এটা বোধহয় একটাই সিটিং, ফার্স্ট সিটিং হলো। ফার্স্ট সিটিংয়ে যা হোক, অনেকটাই আরাম পেলেন তাহলে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।